union of the right brachiocephalic vein, this vein here, and the left brachiocephalic vein, this vein here. والbrachiocephalic vein on each side is formed by the union of the internal jugular and the subclavian. طبعا هاي راح تاخذوها بالتفصيل أكثر، لكن also we can see these structures here. Now بالنسبة للأيورتا، الأيورتا يتكون من أجزاء. في عند الجزء الأول this part here هذا نسميه the ascending aorta. The ascending aorta. The aorta arches or create an arch، فهذا نسميه the aortic arch أو arch of the aorta. And from the arch of the aorta I have several branches. نقدر نشوف من عدا الbrachiocephalic trunk، left common carotid والleft subclavian. أنا حتكلم عن كل شيء نشوفه في هذا المودلز، على الرغم أنه بعض النقاط البلاد vessels راح تاخذوها بالمستقبل إن شاء الله. Now the same model but seen from behind, posterior view. What do I see? This is the arch of the aorta. This is the arch of the aorta with its several branches. The brachiocephalic trunk, the left common carotid, and the left subclavian. Here also, here we have the superior vena cava, and here we have the trachea, and here we have the esophagus. Now, if I draw a line تقريبا في هذا المكان, what is this region called? Above the line. What do I call this region? Above the line. Any guess? Mediastinum. Which one? Superior mediastinum. Superior. Yes, the superior mediastinum. فإذا, what are the contents of the superior mediastinum? Here I can see several. The arch of the aorta, the main branches, the brachiocephalic trunk, the left common carotid and subclavian. Also I can see the brachiocephalics. إذا نرجع على الصورة. The brachiocephalic veins. وأيضا عندي التراكيا والإسوفيغس. فهذين بعض the contents of the superior mediastinum. طيب إذا كان above this line is the superior mediastinum, فbelow it هو أكيد inferior mediastinum. طيب, I am looking now from the posterior aspect of the heart, so I'm actually looking at which mediastinum اللي located posterior to the heart. طبعا هو posterior mediastinum. Posterior. Yes. So here I can see the esophagus. So this means that I am in the posterior mediastinum. What else do I see? The descending thoracic aorta. The descending thoracic aorta. طيب, بالنسبة للheart نفسه, أن I can, in this view, I can see the right atrium and I can see the left atrium. والleft atrium هي اللي تكون لي posterior surface of the heart, which is related to the esophagus, The anterior surface of the heart, this surface here, is most importantly, related to the sternum. A side view of the same model, I can also see the esophagus, the trachea. This is the arch of the aorta, and this is the descending aorta, طبعا descending thoracic. I can see the branches. Here we have the subclavian, and here we have the common carotid. طبعا left. طيب, سؤال.
من الفيو اللي بشوفه أمامي الآن شلون أعرف هذا left ولا right؟ If I look at the view, this model from this aspect, how do I know that this is right or left? للابيكس descending aorta ممكن. Descending aorta, yes, the descending aorta. الابيكس شوية ممكن صعب يعني أميزه، لكن بما أنه دا أشوف descending aorta because the arch of the aorta arches to the left side, ثم descending aorta will descend on the left side of the thoracic cavity. فبما أنه دا أشوف descending aorta, this means that I am looking at the left side. Good. Okay, what do I see from this view also? هاي left atrium. هنا طبعا عندي left ventricle. Coming into the left atrium, I have the pulmonary veins. The pulmonary veins. طبعا left أكيد. وعندي أشوفه بصورة قليلة pulmonary trunk. ومثل ما تعرفون pulmonary trunk يتفرع إلى right and left pulmonary arteries. فبشوف left pulmonary artery. طبعا احنا قلنا هاي هي left atrium وهاي هي left auricle, the left auricle or the auricle of the left atrium. Here is again another view but slightly rotated so that I can see the left ventricle more clearly. You can see here we have the left ventricle with the apex. This is the auricle. This is the auricle of the left atrium. And here I can clearly now see this is the pulmonary trunk and this is the left pulmonary artery. Now, هنا ظهرت عندي بشكل واضح هذا pulmonary trunk and here I have the arch of the aorta. And what do I have here between them? This is a ligament that connects the pulmonary trunk with the arch of the aorta. This is the ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum. Okay. Tamam. طبعا again I can see the various structures in the mediastinum, the esophagus, the trachea. These are the brachiocephalic veins. And here I have the left subclavian, left common carotid, and here I have branches of the brachiocephalic. نفس هذا الفيو بس لو أعمل section بالventricle أفتح الventricle. This is the cavity of the left ventricle. This is the cavity of the left ventricle. And here I have the left atrioventricular valve. أو الميترال أو البايكاسبيد valve. بشوفها أيضا. وعندي أيضا trabeculae. راح نشوف فيوز أخرى أفضل للcavity of the left ventricle في السلايدات القادمة. Here the same model but on the left side, and we have opened the right atrium and the right ventricle. So this is the right atrium, but it is opened. Here we have the interatrial septum. This is the interatrial septum, and seen here in the interatrial septum is this depression, which is oval in shape. This is the fossa ovalis. This is the fossa ovalis اللي تكلمنا عنها في محاضرة الامبريولوجي اللي هي remnant of the foramen ovale. طبعا هنا من فتحنا right atrium, we have removed the trabeculated or rough part of the right atrium, and I'm only looking at the smooth part of the right atrium. The smooth part
أو اللي نسميه sinus venarum. والrough part أو الtrabeculated part اللي يحتوي على muscles نسميها pectinate muscles. هذين two parts of the right atrium. These two parts are separated actually by a sulcus on the outside and a crista on the inside. Okay, نشوفها إن شاء الله السلايدات القادمة. What about the right ventricle? هاي هي right ventricle مفتوحة. لاحظ الترابيكيلي. هذين كلها ترابيكيلي. هاي هي one of the papillary muscles. And here I have chordae tendineae of the tricuspid valve, Here, notice here, this region. This is smooth, not trabeculated. This is the outflow tract of the right ventricle اللي نسميه the infundibulum. والinfundibulum ينتهي وين؟ ينتهي بالpulmonary valve. This is the pulmonary valve وهذا هو pulmonary trunk that arises from the right ventricle. The pulmonary valve طبعا is tricuspid يتكون من 3 cusps. ممكن نشوفه أيضا بالموديل. هنا this is just an image that shows the various parts of the right atrium. Here is the smooth part اللي هو sinus venarum, and this is the rough part. This is the trabeculated part. هذين العضلات اللي نشوفها هاي نسميها pectinate muscle. العضلات الموجودة بالventricles نسميها trabecular carneae، لكن العضلات الموجودة بالاتريا نسميها pectinate muscles. اوكي، طبعا من نقول عضلات pectinate muscle بالاتريوم او الtrabecular carneae بالventricles احنا ما نقصد بها المايوكارديوم موجود في كل اجزاء القلب، لكن نقصد بها thickening of the myocardium. فالpectinate muscles of the atria والtrabecular carneae of the ventricles, these are thickenings of the myocardium. Okay، يعني هو myocardium نفسه لكن متوسع ومكون لي هالاشياء هاي. Now this ridge here, this is the crista terminalis وهو الحد الفاصل ما بين الرف بارت والسموث بارت. يعني هذا تقريبا لو ارجع لهالجهه راح يكون موجود، هي الحد الفاصل، النقطه الفاصله ما بين الرف والسموث بارت. Again, here I can see the fossa ovalis اللي هي oval in shape depression. هنا عندي valve opening of the inferior vena cava. هنا عندي valve opening of the coronary sinus. هذين كلهن ميزات right atrium. Now this is the same model after removal of the major vessels. Here we have opened the left atrium. The left atrium on the inside, left atrium من الداخل ما بها ميزات كثيرة. What have we removed here? هذا شنو الجزء كان؟ نرجع احنا شلنا هذا الجزء فقط. هذا هو oracle of the ear. The oracle of the left atrium. فتقريبا بالleft atrium تقريبا كلها smooth عدا الاوراكل. يعني بالleft atrium pectinate muscles are تقريبا restricted to the oracle only. Okay. بالright atrium لا، في عندي pectinate muscles أكثر. Here I can see the pulmonary veins. These are the left pulmonary veins, and on the other side we have the right pulmonary veins. Here
everything is opened. All the chambers are opened. We can see these are the trabeculae. This is the chordiotetany of the bicuspid valve, and here we have the tricuspid valve, and these are the trabeculae of the right ventricle. Here we have the pulmonary valve مثل ما شفنا قبل شوي. الايورتيك valve مو كلش واضح في الموديل. Now هذا كان كله هو عبارة عن موديل واحد وهو موديل كبير. بنشوف بكل هذني الفيتشرز كل هذني structures. This is another model تقريبا يعني أكيد راح نشوف به نفس الأشياء. This is an anterior view. We can see here we have the right atrium. Here we can see the right ventricle. And this is the left ventricle. And here we have the left auricle. مثل ما قلنا left atrium موجودة posteriorly لكن auricle مالت left atrium نقدر نشوفها anteriorly. This is the superior vena cava. This is the aorta. And here we have the pulmonary trunk which divides into pulmonary veins. هذا هو left pulmonary artery. هذا هو left pulmonary artery. Now هنا أيضا عندي inferior vena cava appearing to enter the right atrium inferiorly. Okay, let's talk about another aspect of the heart, which is the blood supply of the heart. كل blood vessels of the heart are found in grooves. They are found in grooves. فعندنا أول شيء coronary groove, the coronary groove, which is a groove that separates the atria from the ventricle. Forgot also to tell you about the sulcus terminalis. The sulcus terminalis. هذا هو الsulcus terminalis. Sulcus terminalis هو عبارة عن groove sulcus طبعا groove يعني found on the outside of the heart between the rough part of the right atrium and the smooth part of the right atrium. فمن الخارج الrough والsmooth part of the right atrium are separated by a groove called the sulcus terminalis. ومن الداخل the rough part is separated from the smooth part by a raised edge called the crista terminalis. Crista terminalis. نرجع على the blood vessels. The coronary groove here, this is the coronary groove which separates the atria from the ventricle from all sides of the heart. Anteriorly, the coronary groove contains the right coronary artery. And we can also see here the anterior cardiac veins. The anterior cardiac veins are seen on the anterior surface here and here. They are seen on the anterior surface, but they pass directly into the right atrium. طيب, the right coronary artery طبعا هو في الحقيقة يبدي من هذا كله هنا موجود right coronary artery. So the right coronary artery arises from the aorta, passes in the anterior part of the coronary groove, ثم بعدين راح يوصل إلى the inferior border of the heart. Here, it reaches the inferior border of the heart. At the inferior border of the heart, it will give off the marginal branch of the right coronary artery. أو يسموه right marginal artery. The right marginal artery passes along the inferior border of the heart. بعدها, the right coronary artery بيلف, passes over and around the inferior border of the heart into the base and posterior surfaces of the heart. هذا أول groove. الجروف الثاني هو anterior interventricular groove, which is located between the right and left ventricles anteriorly. أيضا يحتوي على vessels اللي هي anterior interventricular branch of the left coronary artery, this artery here,
والgreat cardiac vein this vein here. فعندي left coronary artery also arises from the aorta, لكن هذا بيلف من خلف pulmonary trunk and then passes anteriorly. هنا راح يعطيني راح ينقسم إلى 2 branches. هذا هو left coronary. راح ينقسم إلى 2 branches. A branch that will descend down in the anterior interventricular groove. وهذا هو اللي أسميه anterior interventricular branch of the left coronary artery. وعندي circumflex branch. هذا هو circumflex branch of the left coronary artery. This circumflex branch will pass to the right border of the heart, and then it will turn around the right border of the heart to pass into the heart posteriorly. فإذا لو نشوف posterior view طبعا بالposterior view اللي نشوفه هنا في الحقيقة I am looking at 2 surfaces of the heart. أنا بقول posterior view لكن أنا بشوف 2 surfaces لأنه في الحقيقة هذا اللي هي left atrium هذا أنا بسميه the posterior surface of the heart، بينما الجزء الآخر هذا الجزء اللي يتكون من left و right ventricle هذا أسميه the inferior surface of the heart which rests on the diaphragm. Okay. طيب. So what do we see here? احنا قبل شوية قلنا ايش عندي right coronary artery أعطاني right branch ثم بعدها التف حوالين الهارت وكمل. طيب وين كمل؟ بما أنه أنا عندي جروف ما بين الأتريا والفنتركلز فهذا هو الكوروناري جروف. What else? Circumflex branch passed over the left border of the heart, and then it also passing through the coronary groove. وطبعا مثل ما تعرفون راح يصير عندي anastomosis between these 2 arteries. لكن a right coronary artery here will give off a branch. This branch will pass in another groove called the posterior interventricular groove because it is located between the ventricles posteriorly, and this is called the posterior interventricular branch of the right coronary artery. And in this groove, this artery is accompanied by the middle cardiac vein. طيب ايش بقى عندي؟ بقى عندي this large vein here. This is the coronary sinus. اللي هو أيضا موجود بالcoronary groove. So these are the arteries and veins of the heart and where they can be found. Now في هذا الموديل نقدر نشوف inside of the heart، نقدر نشوف بعض التفاصيل اللي ما شفناها بشكل واضح في الموديل الآخر. So here all the chambers are opened. Here we can see right atrium. طبعا هذا هو السموث part أو الساينس فينارم. هذا هو opening of the inferior vena cava with a valve. هذا opening of the superior vena cava without a valve. ثم في عندي هذا هو cusps of the tricuspid valve. هذين هي chordae tendineae of the tricuspid valve. وهنا في عندي بعض papillary muscle of this valve. وهنا أيضا عندي papillary muscle الثاني. ثم نجي عندي this is smooth part here. هذا هو الانفانديبولم. لاحظوا حتى شكله هذه المنطقة تقريبا cone shaped أو triangular shaped، لذلك نسميه the infundibulum. وهنا عندي
valve, the pulmonary valve. The pulmonary valve يتكون من 3 cusps. On the left side, here we have the left atrium with the pulmonary veins opening into it. هنا عندي cusps of the bicuspid valve. Again طبعا chordae dentini. وهذني هي papillary muscles of this valve. هنا عندي أيضا هنا بشوفه the smooth part of the left ventricle اللي هو نسميه aortic vestibule وينتهي ب aortic valve اللي هو أيضا tricuspid valve. هنا أيضا نلاحظ بشكل واضح الانترفنتيكولار septum. طبعا نلاحظ يكون concave والconcavity يكون باتجاه left ventricle أو إذا بالعكس ممكن يكون نقول عليه convex والconvexity باتجاه right ventricle. لذلك cavity of the left ventricle is larger than the cavity of the right ventricle لأنه septum is not straight, does not divide the two ventricles into equal sizes. Okay. في عندنا structure آخر مهم مو كلش واضح عندنا في السلايدات اللي هي septomarginal trabecula أو moderator band اللي هي this structure here من اسمها septomarginal يبدي من السبتم interventricular septum وينتهي في papillary muscles when in the right ventricle. طبعا هذا المختصر لللاب اللي راح تشوفوه بكره ان شاء الله. يعني هي two models of the heart ممكن تشوفون بها أشياء مختلفة ممكن تشوفوا أشياء متشابهة. ف بكرة إن شاء الله أنا حرفع لكم بعد شوية هذا الملف. فبكرة إن شاء الله تجيبون الملف معاكم تجيبون المحاضرات whatever أطلس وتجون على اللاب تشوفون المودلز. تمام. قبل ما نتكلم أكثر بطلي راح أخلي أنا تحدثت معاكم في المحاضرة عن مشروع البحث للطلاب. ف أنا حخلي اللينك الآن في الميتينج للي يحب يشارك معنا ممكن يدخل ويسجل اسمه. فثواني بخلي لكم اللينك ثم بعدها بنكمل الكلام. بعد إذنك. تفضل. خلصنا الآن. نعم. طب الآن لو ممكن بكرة نجي على اللاب بس. سؤال خلي يسأل.